Very good morning, students. Today in 9th standard, we are going to learn supplementary number 6, Mother's Voice, written by Vasil Brisnoy. Vasil Brisnoy. If you are given an opportunity to go on a one-way trip to Mars, will you accept it? Discuss. So, one-way trip to Mars, you know very well, Mars is the nearest planet to Earth. Mercury, Venus, Earth, Mars. So, this is only a one-way trip. If you go to Moon also you can return back. But if you go to other planet like Mars, you can't come. So, there is only one-way trip. There is no return trip from Mars. So, maximum people won't like to go to Mars and all because in this planet Earth, so everything we get, okay, we get fresh water, air, oxygen, right? Everything here. But if you go to Mars, think about that, whether you will get fresh water, air and all, right? And not only that, going to the unknown planet seems to be very dangerous because here you have everything, okay? You have house and all. If you go to Mars, you need to construct your own house and all, whether water facility is there or not, right? So think over about it. Okay. Read the story about the spirit of discovery that prompts a young astronaut to go looking for another world. Let us go to the lesson. Astronaut. Astronaut is a person who is trained to travel in a spacecraft or a pilot who serves as a crew member. Do you know the first animal to space was dog Laika? The first animal to space was dog Laika in the year 1957. Dog Laika was the first animal in space in the year 1957. In space, traveled in Sputnik 2. And in the year 1961, Russian cosmonaut Yuri Gagarin was the first person to space. Yuri Gagarin was the first person to space. And Neil Armstrong was the first person to step on moon in the year 1969. Neil Armstrong, along with him, Aldrin. July 20th, 1969. Went to moon. So Neil Armstrong along with Aldrin. So both of them went. Neil Armstrong along with Aldrin on July 20th, 1969 went to moon. So these persons, Neil Armstrong and Aldrin, were the first person to step on moon. Now let us go to the story. Mother's voice. Here the mother is speaking to her son. The mother is speaking to her son. Okay, let us see. When she came to the moon, she looked around and admired the moonscape. I never realized it was such a beautiful place. So, mom
went along with her son. Mom went along with her son to the moon. So this was the first time, okay, she came to the moon. This was the first time she came to the moon. She looked around and admired the moon's scale. So like the flat surface what we can see on this earth, like that some places are there in moon also, even small hills, mountains and all, even valleys, everything will be there in the moon. I never realized it was such a beautiful place. So moon is also a beautiful place. He took her along the endless tunnels of Slenopolis, showing her the tall structures which propped up the star-studded sky. So her son took her to the tunnels of Stenopolis. So in the moon, this young astronaut took his mother in the tunnels of Stenopolis, showing her the tall structures in the moon, which propped up to the star-studded sky. So அங்க அந்த மூன்ல இருக்கிற உயரமான ஸ்லீனோபோலிஸ் அது பக்கத்து டனல், இட் சீம்ஸ் டு பி லைக் அ டனல், இந்த குகை போல இருக்கும். ஸோ அது வழியாக கூட்டிட்டு போறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் தென் 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ டனல் போல இருக்கும், அதில் 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு அந்த ஸ்லீனோபோலிஸ்ல கூட்டிட்டு போறோம். So the height, it seems to be the tall structures. உயரமா பார்த்தீங்கன்னா so stars தொடர அளவுக்கு அதோட உயரம் இருக்கு. It's so easy to walk here, son. Mom says, இங்க நடந்து போறது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. His mother had still a young, ringing voice, perhaps because she had been such a great singer so long as he could remember her. She had always liked singing. So அவங்க அம்மா வந்து basically ஒரு singer. She used to sing sweetly. So her voice is so beautiful. So இப்போ அவங்களோட வாய்ஸ் பார்த்தாக்க ரிங்கிங் வாய்ஸ், ஸோ கொஞ்சம் கரகரப்பா இருக்கிற மாதிரி தோணும். On holidays, when they had guests, she sang cheerily and enthusiastically, but on weekdays, as she went about the chorus. So what happens? So holidaysல எப்பவுமே வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டுங்கெல்லாம் வருவாங்க. ஸோ கெஸ்ட் வரும்போது என்ன ஆகும், அவங்க சந்தோஷமா enthusiasm with joy she used to sing a song. ஆனா weekdaysல பாத்தீங்கன்னா she went about the chorus. So weekdaysல அவங்க சந்தோஷமா பாட மாட்டாங்க. chorus in the sense ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு பாட்டை ஒரே டைம்ல பாடுறதா வந்து chorus. Even in cinemas also you may sing. Okay, her singing was muted and a little sad. So weekdaysல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட singing வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. So it seems to be a sad one. She even talked in a sing-song manner. So அவங்க பேசுறதே பார்த்தீங்கன்னா sing-song mannerல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Now too there was something unusual in her voice. So அவங்களோட பேச்சுல வித்தியாசம் தெரியுது. So இத்தனை நாள் அவங்க பேசுறதுக்கும் இப்போ பேசுறதுக்கும் சம்திங், அவங்க ஏதோ கவலையில பேசுற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க. Perhaps she was excited because it was her first visit to the moon. So maybe மூணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம், லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மூணுக்கு பயணம் செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால மேபி அவங்களோட வாய்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் தென்படலாம். As he listened to her familiar voice that was so dear to him, he wondered why it had this ringing sound. ஸோ அவங்க அம்மா பேசுறத எப்பவுமே இந்த அஸ்ட்ரானட் நல்லா விரும்பி கேட்பார், அவ்வளோ ஸ்வீட்டா இருக்கும். பட் இப்போ அவங்க பேசுறதே பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் இட் சீம்ஸ் டு பி அன்யூஷுவல், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பேசுறாங்க. Back home, the orchards are in bloom. There will be a lot of fruit this year if only the frogs don't strike. Will you come for a holiday in the summer? So அவங்க அம்மா வந்து கேட்குறாங்க. பேக் ஹோம், ஆர்ச்சர்ட்னா பழத்தோட்டம், ஆர்ச்சர்ட்ஸ்னா பழத்தோட்டம். ஸோ
பழத்தோட்டத்தில் எல்லாமே பூ பழங்கள் எல்லாமே நிறைய விட்டுருக்கோம். There will be a lot of fruits this year. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. If only the frost don't strike. ஃப்ராஸ்ட்னா இந்த பனி, ஸோ பனி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஃப் யூ ஹவ் பீன் டு நார்த் இந்தியா, இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் சிம்லாலாம் போனீங்கன்னா பனி பொழியறதெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ மரங்கள் ஃபுல்லாகவே பனியால் அப்படியே சூழ்ந்துருக்கும். ஜஸ்ட் அப்படி மரத்தை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா பனி ஃபுல்லாக கீழே இருக்கும். ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 1/2 feet to 1 feet ஃபுல்லாக ஒயிட் ஸ்னோ, ஸோ ஃப்ராஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படியே பனி மூட்டத்தில் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே ஒரு செடி கூட பார்த்தீங்கன்னா பச்சையாக தெரியாது. ஏன்னா த என்டையர் ட்ரீஸ் கவர்டு வித் ஃப்ராஸ்ட் ஸ்னோ. இந்த ஸ்னோஃபால் எல்லாமே அப்படியே ஒயிட்டாக அங்கங்கே தேங்கி இருக்கும். ஈவன் ஹவுஸ் ஆல்சோ, ஹவுஸ், கார், எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே பனியால் அப்படியே படர்ந்து இருக்கும். ஸோ இஃப் ஒன்லி த ஃப்ராஸ்ட் டோன்ட் ஸ்ட்ரைக். ஸோ ஃப்ராஸ்ட் இல்லாமல் இருந்தால் தான் செடியில் வந்து பூ பூக்கும், காயெல்லாம் வைக்கும். ஓகே, will come for the holiday in the summer. ஸோ அம்மா கேட்குறாங்க, அட்லீஸ்ட் இந்த சம்மருக்காவது ஊருக்கு வருவியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. he almost told her about the expedition. இருந்தாலே அவர் வந்து அவரோட பயணத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. expedition because a journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration, research or war. ஸோ இவர் ரிசர்ச் போயிருக்கலாம் மேபி, ரைட்? 3 போயிருக்கார். அடுத்த 3லேருந்து வேற எங்கேயோ போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆல்ரெடி he told her almost about the expedition. The words were on the tip of his tongue, but he checked himself. ஸோ வருத்தமாக தான் அவங்க அம்மாக்கா சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. ஈவன் தோ அவரை ஒன்ஸ் அகைன் செக் பண்ணிக்கிறார், அவரை தயார்படுத்திக்கிறார். why make her worry? that was it. ஸோ எப்படியும் எக்ஸ்பெடிஷனை பற்றி சொன்னால் அம்மா ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. யாரும் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு அனுப்புறது கிடையாது. ஸோ கோயிங் டு ஃபாரின் மீன்ஸ் he can come back again, பட் கோயிங் டு மார்ஸ் இட் இஸ் த ஒன் வே ட்ரிப். அங்கே போனால் மறுபடியும் வர முடியாது. ஸோ அதனால் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது. There was worry in her voice. The words were cheerful, but the voice was worry. ஸோ அவங்க பேசுறது வந்து cheerful, இனிமையாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து சேடாக பேசுறத அவங்க பையனால உணர முடியும். Had she guessed that this was their parting. ஸோ பையன் எங்கே விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவான், மறுபடியும் வரவே மாட்டான் அப்படின்ற ஏக்கம் அவங்ககிட்ட இருக்கு. It's easy to walk here, he said, but the distances are long. Slinopolis occupies more than 100 square kilometers. Let's ride for a bit. ஸோ மூட்டில் வந்து அம்மாவும் பையனும் நடந்து போகிறாங்க. ஸோ அப்படி நடந்து போகும்போது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தூரத்துக்கு நடந்தே போக முடியாது, காலெல்லாம் வலிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஸ்லீனோபோலிஸில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. ஸோ இட் இஸ் அ மூவிங் பேமெண்ட் covered with green plastic stripes, rustling through echoing tunnels and spacious caves with walls sparkling in the light of the quartz lamp. So it seems to be a moving pavement, ஒரு பாதை. ஸோ அந்த வழி எப்படி இருக்குன்னா, it seems to be a green plastic stripes, கோட் போட்ட மாதிரி இருக்கும். echoing tunnels, ஒரு பக்கம் பேசினா இன்னொரு முனையில வந்து அதோட சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பேஷியஸ் கேவ். ஸோ மிகப்பெரிய குகையா இருக்கும். ஸோ த வால்ஸ் ஸ்பார்க்லிங் இன் த லைட் ஆஃப் குவார்ட்ஸ் லேம்ப். ஸோ வால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட். இட் சீம்ஸ் டு பி a transparent mineral substance used in making electronic equipment. ஸோ லைட் எல்லாமே அப்படியே அமைஞ்சு ஏறி. The elevator or lift. Okay, the elevator delivered them to the surface. She looked in silence at the enormous lily-shaped tent over a crater that was at least 1 kilometer in diameter. So elevator or the lift, so delivered them to the surface. So lift in the elevator மூலமா அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த சர்ஃபேஸ்ல நின்றாச்சு. She looked in a silence. So பார்க்கவே அப்படியே ரொம்ப அமைதியா பார்க்கறாங்க. The lily-shaped tent over a crater. ஸோ பார்க்கறதுக்கு ஒரு டென்ட் போல இருக்கு. கிராட்டர்னா இட் இஸ் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த
moon. So அதை பார்க்கறதுக்கு diameterly 1 kilometer அளவுக்கு இருக்கு. The community of nations square, he told her, people of different nationalities who work in Slenopolis come here after work. So astronaut பையன் வந்து அம்மாக்கு சொல்றான். So community of nations square, so people of different nationalities, உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற நாட்டுகள்ல இருந்தும் நிறைய அஸ்ட்ரானட்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒர்க்கிங் டுகெதர் அண்ட் தேர் ஆர் சம் டூரிஸ்ட். ஸோ டூரிஸ்ட் சுற்றி பார்க்க வரவங்களும் இருப்பாங்க. அஸ்ட்ரானட்ஸ் அவங்க வேலை செய்யறதுக்கும் ரிசர்ச் செய்யறதுக்காகவும் வந்திருப்பாங்க. They are walking towards the lake. It's quite an exotic experience to have a swim on the moon. ஸோ அங்கே மூணில் ஏதோ லேக் போல இருக்கு, அதை நோக்கி நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நடந்து போகும்போது பையன் சொல்றான், இட்ஸ் an exotic experience to have a swim on the moon. ஸோ அங்கே மூணில் அவங்க நடந்து போகிறதே கொஞ்சம் unusual, எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. I am sure it's better in the river Dnieper when you come to the earth for your holiday. ஸோ இங்கே நீ மூணில் ஸ்விம் பண்ணுறதை விட நீ ஊருக்கு வா, சம்மரில் ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா ரிவர் நீப்பரில் நீ வந்து ஜாலியாக குளிச்சு மகிழலாம் அப்படின்ட்டு அம்மா சொல்கிறாங்க. ஸோ டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் அப் டு திஸ். ரிமைனிங் திங்ஸ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.